question to Mr. Amir Khan. Hi, I'm Taruna from Hi. NTV. Yes. So my question is, you said it's a family entertainer. So did your daughter has seen this movie already? You have shown your daughter? My daughter Ira, uh, she has told me she will see this movie only once. And I have tried to show it to her many times. Because I have shown it to everyone in the family, my mother and everyone. But Ira is a very emotional person, sir. So she said, it's a very moving movie and I want to see it when it's finally complete. So she's waiting for the final copy to be out to watch it. Yeah. So just now Chiranjeevi sir told that you get all the technicians together and there is a workshop where they are trained, and what all is missing, you just add that essence to the film. So I just want to ask out of curiosity, since you have so many years of experience in multiple things, why do you do this? This is because of competition, or this is because of perfection, or it is Amir Khan style? What is that? Uh, uh, no, I don't know how else to do it. I don't know how else to do it. Yeah, this is the only way I know how to work. No, it's just that actually for me, it's not work, it's fun and play and games. And so I get excited by stories. I was telling Chiranjeevi Garu earlier today that I was born in a filmmaking family. My father was a producer and my uncle was a director, producer. So we used to have a lot of writers and directors coming to pitch the story to us, to my father and uncle. And I used to love listening to stories. Every child, likes to listen to stories. So when the writer used to come and the story should start, I used to come from the room and I used to quietly sit down on the corner of the hall, and I used to listen to the story. And I must have heard hundreds of stories. Sometimes 5-minute narrations, sometimes just the idea, sometimes a full dialogue version of the script. From the age of 6 or 7 till the age of 15 or so, sir, I've heard every story that my father has heard. And at that time I was not knowing that I will be in the films. And I didn't know that actually this is probably a very important learning process for me, which I was not aware of at that time. Sir, kindly. I don't know. I don't know. Sir, just one, I have two questions, one for you and one for sir. In Forrest Gump, actually, there are some historical events that have been, rather Tom Hanks is seen in those events of past. So how does it work in this film, which is Indian Al Singh Chedda? Yes, so you will see it in our recent history and events that have happened. We have tried to, because the story of Forrest is a personal story, but in parallel you see what's happening in the society around him. So while the film does not comment on any of the events or the incidents, but you get to know that this happened. So it's like, You use a real footage. That's what. Some of it is real footage, some of it is documentary footage, some of it is created, yes. That's lovely. So, sir, Chiranjeev Garu, actually, I saw one visual where Amir was crying watching his own film. So, meer kuda cinema chusaru. So, were there any moments like that? I know you agreed to it because of Amir Khan, but yeah. ఇంట్లో వేసినప్పుడు after show. Yes. Just This is doing- their I was wiping my tears, yeah. That's it. She's అంటే కొన్ని somebody's asking. No, You sir. want me to answer for that question? and Yeah, come back? yes. ఓకే వేసినప్పుడు నేనే కాదు, షో అయిపోయిన తర్వాత అమీర్ని విష్ చేయటం కానీ లేకపోతే అది ఇట్ టుక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. అందరు క్వైట్ అయిపోయారు, సైలెంట్ అయిపోయారు, చాలా డీప్గా బ్రీత్ తీసుకుంటున్నారు. ఈయనకేమో టెన్షన్, వై పీపుల్ ఆర్ దిస్ గైజ్ ఆర్ నాట్ వాచింగ్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ అని. నాతో పాటు రాజమౌళి, సుకుమార్, నాగ చైతన్య వీళ్ళందరూ చూస్తున్నప్పుడు సైలెన్స్ ప్రివీల్ అయింది. అంటే అంత డీప్గా వెళ్ళిపోయింది, గుండెల లోతుల్లోకి వెళ్ళింది. దాని నుంచి తమాయించుకుని బాగుంది సినిమా, ఇట్స్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని చెప్పడానికి నేనే ఒక 5 నిమిషాలు టైం తీసుకున్నాను. సో అంత డెప్త్కి అది హిట్ చేసింది. అండ్ ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్, అది ఎమోషనల్ జర్నీ ఆ ఫిలిం. చూడాలి తప్ప మాటలతో వ్యక్తీకరించేది కాదు. అందుకనే ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు కాబట్టి ఆయన కళ్ళు నీళ్లు పెట్టుకున్నారు, మాకు వచ్చినాయి. ఆయన దొరికారు, మేము దొరకలే అంతే. మేము వెనక్కి తిరిగి తుడుచుకున్నాం కళ్ళు. ఆయన What did Garu say?
Yeah, 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 yeah. No, actually, sir, I cry very easily. Yeah. Wipe your ear. Yeah. Eyes, no, it was caught with a camera. Yes, sir. Whereas even if he did it, You yes, did quietly. nicely. Amirji, Yes. 80s kids loved forest. Now generations changed and ideologies changed. Seems to be, speed, everywhere there is speed. So do you think like LOL will attract this generation's kid? I don't know. I hope so. Because I think that this character is it was very attractive to me, this character. He's a character who is very innocent and lovable. So yeah, I think that, in fact, probably in today's times, where we have, you know, I think that it's not the generations which will matter about that. I think it's the human story. If we are able to connect with people on a human story, then even the youngsters of today, I think, would react to that. అంటే ఎమోషన్స్కి సెంటిమెంట్కి అమ్మతనానికి ఇటు వైఫ్ తోటి ఆ ప్రేమకి ఏజెస్ అని లేదు. అది కాంటెంపరీయా లేకపోతే ఓల్డ్ జనరేషన్ అది లేదు. ఆ ఎమోషన్కి పాత కొత్త ఉండదు. ఐ థింక్ లేటెస్ట్ జనరేషన్ కూడా ఖచ్చితంగా కనెక్ట్ అవుతారు. అది బాగుండి వాళ్ళకి నచ్చితే ఐ థింక్. ఇప్పుడు చెప్పారు చెయ్యి మీకు My mother really liked the film. My mother, she saw the film, she really liked it. And normally we have test screenings for all my films, and we invite audiences to watch the film in the house only, just to get a reaction. It helps us in the making of the film to get, to correct it. So in one of the test screenings, my mother was watching the film. And she knows that after the screening, I will sit 1 hour, 2 hours listening to people, making notes. So after one day, she told me, listen, I hope you're not making any changes. She said, in Hindi, she was saying, I hope you're not making any changes. I said, why? She's saying, no, it's a very good film. And I don't think you should make any changes to it. So she just told me that much. చెయ్యి Amirji. అమీర్జీ కానీ చిరంజీవి గారు కానీ దే ఆర్ షేరింగ్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ అబౌట్ దేర్ కనెక్షన్ విత్ స్టోరీ అండ్ ఫారెస్ట్ గమ్. బట్ డూ యూ హ్యావ్ రియల్లీ దట్ కనెక్షన్స్ అండ్ దిస్ ఫారెస్ట్ గమ్, దీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, వాట్ డూ యూ హ్యావ్? Firstly, I just want to start off by saying, ఈ రోజు నాకు ఎంతో స్పెషల్. చిరంజీవి గారితో, ఆమిర్ ఖాన్ గారితో కలిసి స్టేజ్ షేర్ చేయడం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని రోజు ఇది. కొన్ని సినిమాల్లో, లాల్ సింగ్ చద్దాలో నా క్యారెక్టర్ అబౌట్ 20-30 నిమిషాలు ఉంటుంది. కానీ కొన్ని సినిమాల్లో మన క్యారెక్టర్ ఎంతసేపు ఉంటుంది అనేది కాదు, బట్ కొన్ని మూమెంట్స్ అండ్ కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ నేర్పిస్తాయి ఆ సినిమాలు. సో ఈ సినిమా అలాంటిది. యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇది ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా నాకు. అండ్ నేను చేసే ప్రతి సినిమాలో నేను పనిచేసే యాక్టర్స్తో అయినా, టెక్నీషియన్స్తో అయినా, వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని బయటికి రావాలని కోరుకుంటాను. అండ్ ఆ విషయంలో ఈ సినిమా నాకు కంప్లీట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చింది. నా క్యారెక్టర్ పేరు బాలరాజు. బోడిపాలెం, గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి, ఒక చిన్న ఊరు నుంచి వచ్చే క్యారెక్టర్. మామూలుగా ఒక సౌత్ యాక్టర్ని తీసుకొని హిందీలో కాస్ట్ చేసేటప్పుడు కంప్లీట్గా వాళ్ళ నేటివిటీకి, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్కి మోల్డ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు. నేను ఆమిర్ గారితో కొన్ని వర్క్షాప్స్ అండ్ కొన్ని రీడింగ్స్ చేసేటప్పుడు ఆయన లేదు, ఒక సౌత్ నుంచి ఒక కుర్రోడు వచ్చి నార్త్కి వస్తే ఎలా బిహేవ్ చేస్తాడు, ఎలా మాట్లాడతాడు, హిందీ డైలాగ్స్లో కూడా అక్కడిక్కడ తెలుగు వస్తే పర్లేదు, నువ్వు అలాగే చెప్పు. సో మన నేటివిటీని, మన కల్చరల్ రూట్స్ని మైండ్లో పెట్టుకొని డిజైన్ చేసిన క్యారెక్టర్ ఇది. సో ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ వర్క్షాప్స్, నంబర్ ఆఫ్ రిహర్సల్స్ జరిగినాయి. అది చాలా మామూలు ఆమిర్ గారికి. సో అక్కడ ఐ థింక్ he gives freedom to everyone to express their views, and that's what I enjoyed the most. As an actor, being able to collaborate with a person like him, being able to learn from him is what I'll carry back. Yeah. అవును, ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇలా రిహర్సల్స్, వర్క్షాప్స్, స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనం అందరం చేయాలని అనుకుంటాము, బట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవ్వదు.
ఫస్ట్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే సినిమా తీయాలి మనం యాజ్ యాక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేయాలని బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ as much as possible. Amir ji, you have very good friendship with Tollywood, Chiranjeevi Garu, or so many celebrities in Tollywood. Yes. What you made to choose Chiranjeevi to ask present this film? You know, I have always been a big admirer of Chiranjeevi Garu's work and his personality, his stardom, and I've always looked up to him. Always. And I remember, sir, when we had met once in Ooty, first time, long back, very briefly we had met. Yes, sir. 94. I think, yeah, 92 or 94, is it? 94, In the 93. early 90s, I think. It was Your early film 90s. Bazi. So, even that time, I was very overawed when I met Chiranjeevi Garu. And then over the years, whenever we met on very few social occasions, because we live in different cities also. But I think we really bonded when we met in Japan on the airport, and we could spend so much time together and just chatting about, you know, life and films. And I was From dieting. so many topics we. I only asked him, sorry, Dangal, how you could maintain such a strong పహిల్వాన్ అండ్ దెన్ తర్వాత అయితే లావ్ అయిపోతుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా తగ్గించుకుని ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇంకంతే. దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేస్తాను, అది తగ్గేంత వరకు నేను మళ్ళీ వేరే సినిమాలు చేయనని. అంత డెడికేషన్. ఒకసారి ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లావు నుంచి సన్నవడం చూసేది నేను షాక్ తిన్నాను. అంత ఇదిగా లావ్ అయిపోవడం క్యారెక్టర్ కోసంగా, అంత సన్నబడిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం అనేది అది ఒక్క అమెరికా సాధ్యం ఎవరి వల్ల కాదు. What a great transformation when it's needed. So actually then we became friends after that day, sir, when we were met at the airport and all. Yeah. And then when the clap to her cousin. Yes, oh that's right. Yeah. That's right. Yeah. That film made first 100 First 100 crores. 100 That's crores. correct. So actually when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu. But usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even, you know, dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late some films from the south of India have done really well in Hindi. And that gave me the encouragement. Because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Jio and, you know, all of them, OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films, we enjoy watching Malayalam films, you know. Even we have the freedom. Korean films. Korean films. Earlier that facility also was not there. So gradually I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also, you know, changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that, you know, it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, you know, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, you know, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then he would, that would be a big, big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu.